bedeutender Wandel? Wie bewerten Sie? Es ist ein bedeutender Wandel, wenn Sie so wollen. Es hat sich allerdings auch abgezeichnet, zunehmend wir zuschauen konnten eigentlich, wie, und das kann man jetzt abtun, aber ich glaube, es war schon auch mal ganz gut, dass Trump da mit sehr viel Druck für Frieden im März agiert hat. Aber seit März, seitdem die Ukraine sich bereit erklärt hat zu einem umfassenden Waffenstillstand und zu ernsthaften Friedensverhandlungen, sind wir alle Zeuge gewesen, wer Krieg weiterführen will und wer wirklich bereit ist für Frieden. Putin will weiter Krieg führen und die Ukraine ist ernsthaft bereit zu Frieden. Die Gespräche, die dazwischen stattgefunden haben, ja, das sind vertrauensbildende Maßnahmen, Austausch von Kriegsgefangenen. Gott sei Dank auch einmal eine erste Liste mit Kindern, die ja deportiert wurden nach Russland. Österreich unterstützt da auch sehr. Aber irgendwann verliert man die Geduld. Man kann nicht, und das sage ich noch einmal ganz klar, man kann nicht von Frieden reden und von, ich weiß nicht, Normalisierung der Beziehungen und dann Nacht für Nacht mit Drohnen und Raketen die Ukraine überziehen mit den zum Teil brutalsten Attacken, die sich ja ganz gezielt gegen die Zivilbevölkerung richten. Insofern ist das nachvollziehbar. Es ist auch, glaube ich, zu einem guten Zeitpunkt, also nicht zu früh, muss man sagen. Und es zeigt aber auch, dass diese strategische Geduld der Europäischen Union auf diese Zusammenarbeit weiter der USA zu setzen, richtig war. Eine Frage noch, Frau Außenministerin. Gehen Sie davon aus, dass das 18. Sanktionspaket heute, dass man sich darauf einigt? Und wenn nicht, woran hakt es noch? Sie wissen ganz genau, woran es hakt. Es hakt an den Fragen der Energiepreise und der Energieversorgung und der Blockade von Mitgliedstaaten. Ich hoffe es. Warum hoffe ich das? Jetzt sehen wir durchaus ein Zeichen von Stärke für Frieden aus den USA. Und jetzt kann meines Erachtens nicht Europa hier auf einmal eine zögerliche Haltung haben. Wir haben immer gesagt, der Druck muss hochgehalten werden. Ja, auch diplomatisch. Das ist ja auch meine Initiative gewesen zu sagen, und das werde ich heute auch wieder ausführen, dass das jetzt ein wichtiger Zeitpunkt ist, mit Partnern in der gesamten Welt zu reden, um jetzt den Druck zu erhöhen auf Russland, auf Putin, wirklich bereit zu sein für Frieden, weil über 3 Jahre töten muss jetzt langsam ein Ende haben. Aber ich glaube, diese Entschlossenheit muss man auch von europäischer Seite sehen und daher hoffe ich auf diese Einigung. Wir unterstützen das. Eine letzte Frage noch. Vor dem Europäischen Gerichtshof liegt am Donnerstag eine Gruppe von Völkerrechtsanwälten Klage gegen die Kommission und den Rat ein, weil sie, Zitat, den Genozid in Gaza Ich sage das, was ich immer sage. Ich glaube, man sollte mit dem Begriff Genozid sehr vorsichtig sein und es wird letztlich der Gerichtshof sein, der das zu beurteilen hat. Ich kann Ihnen sagen, was ich gemacht habe und ich sehe auch, was die Europäische Kommission gemacht hat. Wir haben all unsere Beziehungen und diplomatischen Bemühungen tagelang dafür genutzt, klarzumachen, dass wir eine deutliche Verbesserung der humanitären Lage in Gaza erreichen wollen, dass das schlichtweg nicht akzeptabel ist, wie die Lage ist. Und man sieht aber ja auch, dass das Erfolge zeitigt. Jetzt ist Israel in der Verpflichtung, auch das zu liefern. Also auch hier werden nicht nur Worte reichen, sondern wir müssen die Taten sehen. Aber es ist ja jetzt einmal wichtig zu sehen, dass jetzt endlich einmal der Grenzübergang Rafah wieder geöffnet wird, dass auch der Zugang von jordanischer Seite geöffnet wird, dass ja auch die sozusagen die europäische Mission im Mandat angepasst wird, hier zu unterstützen. Dass wir auch den aktiven Dialog mit UN-Organisationen wie dem World Food Program gesucht haben, die sehr wohl auch über die Skalierbarkeit und Logistik verfügen, dass zu Konditionen auch die Verteilung der Hilfsgüter zu schaffen. Grundlage, die wir aber brauchen, ist nicht, verzeihen Sie, wenn ich das sage, Aktivismus, sondern wirkliche Lösungen. Und die wirkliche Lösung ist natürlich ein Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln. Die Hamas hat das ja auch in der Hand. Auch dann die Entwaffnung der Hamas und ein politischer Prozess, der eine Zukunft und eine Perspektive und Chancen für Gaza und für die Palästinenser in Gaza und damit aber auch für die Sicherheit Israels beinhaltet. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ich glaube, Druck ist gut, Aktivismus ist immer gut, aber letztlich ist unser Job, wirklich in harten Verhandlungen und Gesprächen Lösungen und Verbesserungen zu suchen und das haben wir jetzt auch gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind. Ich danke Ihnen sehr. Es ist ein bedeutender Wandel, wenn Sie so wollen. Es hat sich
Good morning. It's a pleasure to be here today for my first Foreign Affairs Council. It's an important moment for Romania. We have a new stable government and a majority that has just been confirmed in Parliament yesterday. This is important for our internal reforms, but especially for the role that we play in the region as an example of resilient democracy. We are here today to support an increase in our international partnerships, not just in the commercial area, but especially in the model of resilient democracies. We've started the day with an informal breakfast with Mihai Popșoi, the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Moldova. I would say it has been a successful working session because countries have expressed support towards the European Union path of the Republic of Moldova, and for Romania this is especially important, not just because we have a large group of citizens that are both Moldavian and Romanian, but because our national interest, our security, our prosperity, our commercial ties are dependent on the result of the Moldavian elections at the end of September. And in that sense, it is very important that we stand together. Russia has not won in Romania through all the tactics that have deployed. We see them interfere in hybrid warfare in many places within the European Union. We are there as a European Union to support the defense, to support the resilience of the Republic of Moldova in the face of hybrid warfare as well. In the case of Georgia, we are here to concern Romania, to express Romania's concern in the backsliding of democracy there. Romania doesn't issue diplomatic passports to Georgia anymore, and this is a bilateral decision. We are worried, but in the same time we have experienced in our country as well that it is very important that citizens are encouraged to make sure they support the European Union path, that they support the resilience of their democracies, and in that case we are supporters of measures, but proportionate measures and measures that can be reversed, because we believe in the long-term European Union path of Georgia as well. In the case of Ukraine, we remain strong supporters of a sustainable peace there and reconstruction, and have taken more active measures to be part of the reconstruction project as well. With Iran, again, our concerns are quite significant, especially with their decision on nuclear, and here Romania has been for a long time someone that has been concerned on this side. We have the Veselu Shield, and we think that is very important for the security of the entire European Union. That would be all. I can take some questions, but only two, because we need to start fast. We are talking about Georgia. Yes. One of the measures on the table is a possible suspension of visa-free regime. So what is the position of Romania on this? So we are supporters of reversal actions. In our case, we are revising our own strategic partnership with Georgia. We're going to see through the conversation what's going to be the result at the end of the day. The situation in Gaza, Minister, about the situation in Gaza, Kaya Kalaschi presented some options. Do you think it's going to work? The Israeli minister said the EU is not going to do anything. We believe there's a good path towards the EU, Israel and Palestine dialogue. We believe it is a good sign that humanitarian aid has been resumed, but we also believe it is insufficient in the speed and the volume where that it has been done, and we are supporters of making sure in the EU-Israel dialogue that it is quite clear that the full humanitarian aid channels are restored. Care este poziția României față de politica tarifară americană, ultimul anunț al lui Donald Trump? Vă mulțumesc pentru întrebare. În română, da, asta o să răspund la asta în română. Din punctul nostru de vedere, negocierile cu Statele Unite ale Americii trebuie să continue. În acest moment, poziția tarifară a președintelui Trump are un efect și asupra economiei din România. Noi avem un volum mic de exporturi față de Statele Unite ale Americii, însă are un impact major pe lanțul de producție, în special în ce privește industria auto, unde România este un furnizor important. Avem încredere în cadrul de negociere în Uniunea Europeană, pentru că asta dă și României o putere mai mare de negociere și sperăm să ajungem la un acord care să nu ducă la acele tarife până la 1 august. Sprijinim decizia Comisiei Europene de a continua aceste negocieri până la 1 august și a nu aplica măsurile de retaliere imediat în acest moment. Interpretați decizia președintelui american de a fi acordul pentru livrarea sistemelor de către Ucraina. Și în al doilea rând,
Care este poziția României în privința Gaza? În urma acordului de săptămâna trecută, trebuie continuată analiza Comisiei sau trebuie pusă pe pauză? Mulțumesc. O să răspund la prima întrebare tot în română ca să fie de ajutor. În ceea ce privește sistemele Patriot, în special, s-a văzut chiar și în aceste zile în bombardamentul de la Cernăuți, unde avem și mulți etnici români acolo amenințați de atacurile care vin dinspre Rusia, că sistemele de apărare antiaeriană sunt foarte importante. România, în momentul în care a donat către Ucraina sistemul Patriot de apărare antiaeriană, nu și-a slăbit propria securitate, din contră, noi avem acum aceeași apărare antiaeriană ca și înainte și avem și un sistem mai nou în parteneria cu Statele Unite ale Americii. De ce menționez asta? Este pentru că s-a văzut foarte clar că apărarea antiaeriană este esențială pentru apărarea Ucrainei. Ne-au spus asta și la întâlnirea din Roma, așa că noi susținem decizia Statelor Unite ale Americii de a susține cu armament, în special cu apărare antiaeriană, Ucraina. Da, trebuie să discutăm împreună în cadrul NATO și o să am astăzi întâlniri cu reprezentanți NATO după ce se termină Consiliul Afacerilor Externe, în ce fel arată asta ca mecanism de finanțare, ce înseamnă asta pentru statele membre și pentru bugetele noastre, însă reamintesc că investiția pe care o face Uniunea Europeană, investiția pe care o face NATO în apărarea granițelor și în apărarea Ucrainei este de fapt o investiție indirectă în siguranța României. Îmi pare rău, trebuie să plec, că intră ministrul de externe și Bila, dar... One question do we have today a meeting with your Dutch counterpart to talk about the stolen Romanian treasures in the Netherlands? We do not have on the agenda today that. Thank you. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. Ja, de Amerikanen die draaien de Russen de duimschroeven aan. Gaat Europa dat ook doen? Ja, wat mij betreft wel. Wat mij betreft komen we nu echt tot dat 18e sanctiepakket met sancties op Rusland, op het gebied van banken, op het gebied van schepen in de schaduwvloot. Ook op de sanctielijst plaatsen van Chinese bedrijven die spullen aan Rusland leveren, die wij zien eindigen in Russisch wapentuig dat in Oekraïne wordt ingezet. Het is nog niet helemaal zeker of er unanimiteit over zal zijn. Is dat toch niet pijnlijk? Dat vind ik ook lastig, daarom zet ik me ook in. Afgelopen week heb ik me ook weer meermaals ingezet, bijvoorbeeld om contact op te nemen met Slowakije. Om hen echt duidelijk te maken, ja, kom aan boord voor deze sancties, is belangrijk. En tegelijkertijd is het belangrijk dat de VS nu, zie je de uitspraken van president Trump gisteren, dat de VS nu ook bereid is tot meer druk te gaan zetten op Rusland. Ja, er lijkt nog een andere dwarsligger te zijn. Malta is denkbaar dat zo'n klein land straks dat sanctiepakket tegenhoudt. Ja, dat is een klein land, maar het is, unanimiteit is vereist op zo'n sanctiepakket. Een klein land met grote belangen in de wereldscheepvaart. En zoals zij dat zien, menen ze dus, hebben ze hier een opinie over. Maar we moeten die druk op die lidstaten houden om met z'n allen hier in verder te komen. Het is heel belangrijk, juist nu Rusland ongelooflijk veel meer aanvallen pleegt op Oekraïne, op burgerdoelen in Oekraïne. We hebben vorige week woensdag gezien 728 drones plus 13 raketten in één nacht. Dat is meer dan 3 keer zoveel als in de hele maand juni van vorig jaar. En dat in één nacht. Ja, het is juist nu moeten we Oekraïne blijven steunen. Moeten we Oekraïne militair blijven steunen. Je ziet ook de aankondiging die Trump heeft gedaan. Samen met de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte. En het is juist nu van belang om ook druk op Rusland op te schroeven. Ja, het gaat vandaag ook over Gaza en Israël. Wordt het ook al tijd om de druk op Israël op te voeren om meer humanitaire hulp toe te laten tot de Gazastrook? Ja, ik zie dat de druk die Europa heeft uitgeoefend, mede op Nederlands initiatief, dat er in ieder geval toe heeft geleid dat er nu een akkoord is overeengekomen tussen de EU-hoge vertegenwoordiger mevrouw Kallas en Israël. Dat daadwerkelijk meer hulp moet binnenbrengen. Ik zie dat er gisteren 180 trucks ingingen en eergisteren 160. Dus je ziet al wel dat daar stapjes in worden gemaakt. Is dat voldoende? Nee, en daarom wil ik wel echt zien dat dat akkoord wat is gesloten, dat ook echt gaat werken. Ik wil echt de implementatie ervan zien, de uitvoering daarvan. En ik vind ook dat we dat goed als Europa moeten monitoren. Maar het is wel belangrijk dat we nu zien dat er meer vrachtauto's naar binnen zouden moeten kunnen, op basis van het akkoord. Dat er grensovergangen meer open gaan, verschillende grensovergangen, een drietal. Het is belangrijk dat er bakkerijen zijn die brood kunnen verschaffen in de Gazastrook. Belangrijk
belangrijk dat er brandstof is. Brandstof ook voor generatoren en dergelijke. Maar moet er toch niet ook een stok achter de deur komen om te zorgen dat Israël daarmee door blijft gaan? Ik wil die stok ook achter de deur houden. Ik noem ook nog het belang van de bescherming van hulpverleners en het werken met de VN-organisaties en de NGO's. Niet via dat Israëlische systeem, het Israëlisch-Amerikaanse systeem GAF, want dat werkt niet, het is slecht. Het is druist in tegen humanitaire principes. Maar ik wil dus echt dat al die stappen die nu zijn overeengekomen met heel veel moeite en contact achter de schermen met Israël, dat die ook echt worden uitgevoerd. Daar komt het nu op aan. En dat we dat als EU goed monitoren en de druk vanuit de EU handhaven. Ja, moeten dan sancties in ieder geval achter de hand worden gehouden voor het geval Israël toch niet levert? Nou, mevrouw Kallas heeft een hele lijst met de Europese Commissie gesteld van mogelijke stappen. Waar ik hier wel rekening mee te houden is het krachtenveld in de EU. En het zijn niet alleen 2 kleine lidstaten die daar soms dwars liggen. Er zijn ook grotere lidstaten, hele grote lidstaten, die niet happig zijn op maatregelen tegen Israël. Maar hoe staat u erin? Nou, hoe ik erin sta is hoe kunnen we proberen als EU met de grote zorg die we hebben over de catastrofale humanitaire situatie in de Gazastrook. Hoe kunnen we met de EU hier zoveel mogelijk toch verenigd in staan om aan Israël duidelijk te maken, jij moet hierin bewegen. En dat is in de eerste plaats de uitvoering van het akkoord van mevrouw Kallas. In de tweede plaats roep ik de EU-lidstaten er ook toe op, zet je in om ook dat staakt het vuren te bereiken. En dat is tot nu toe de meest effectieve manier geweest om niet alleen humanitaire hulp erin te krijgen in de Gazastrook, maar ook gedistribueerd te krijgen aan de mensen die het ook echt verdienen. Dat is tot nu toe de meest effectieve geweest om Israëlische gijzelaars vrij te krijgen en ook een perspectief te brengen op een einde aan het conflict. Nou, de sleutel voor zo'n staakt het vuren ligt niet bij Europa. De grote bemiddelaars zijn Amerika, Qatar en Egypte, daar hebben we contact mee, maar we kunnen ze wel bijstaan. En ook daartoe vind ik druk op Israël handhaven. Ook moeten we zorgen dat er voldoende druk op Hamas zit. En wij hebben zelf geen contact met Hamas, maar dat doen we bijvoorbeeld via Turkije en Qatar. U lijkt een stuk positiever dan de VN-voedselorganisatie. En mevrouw Kallas zei ook, we zien nog niet voldoende voortgang. Waar baseert u het op dat het wel de goede kant op zou gaan? Nou, ik baseer het op het akkoord wat er nu ligt. Ik zie nog niet voldoende, maar ik wil wel dat het dus echt gaat werken. Want als wij als Europa gezamenlijk staan, dan zie je dat we dingen in beweging kunnen zetten op de grond. Daar gaat het mij om. En ik wil dus echt heel erg dat we met z'n allen blijven duwen dat die afspraken dus echt worden waargemaakt. En op welke termijn moet dat wat u betreft gebeuren? Zo snel als mogelijk. Mevrouw Kallas zei, de komende dagen, we zijn nu 5 dagen verder. Ze zegt zelf, er is niet voldoende gebeurd. Er is nog niet voldoende gebeurd, maar er gebeurt wel wat en er gebeurt steeds meer. En nogmaals, er zitten bijvoorbeeld opening van 3 grensovergangen in dat akkoord. Er zit toelating in van voedsel, er zit toelating in van brandstof, etc. De afspraken die zij zelf heeft helpen tot stand brengen. Het is zaak dat die nu worden uitgevoerd en dat we daar heel strak op toezien, want het is urgent. En ik vind ook dat dit niet kan wachten, zoals velen hadden bepleit. Dit kan wachten op een staakt het vuren. Het staakt het vuren is er nog niet. U hebt gehoord dat president Trump heeft gezegd dat hij hoopt dat dat snel komt. Nou, er moet maximale druk op staan. Maar het staakt het vuren is er nog niet. Er is nog steeds die oorlog gaande. Ik vind dat hoe dan ook al terwijl het staakt het vuren nog niet is, dat die humanitaire hulp zoveel als mogelijk nu wel geleverd moet worden. U zegt we kunnen niet wachten, het moet op korte termijn. Maar wanneer is de korte termijn, was de vraag. Want het is al 5 dagen geleden. En u bent positiever dan de hulporganisaties die wij spreken, dan de VN die wij spreken. Die zeggen er is op de grond eigenlijk nog niks verbeterd. Ik ben altijd hoopvol. Ik zie dat er bijvoorbeeld gisteren 180 vrachtauto's gingen, eergisteren 160. Ik weet dat het veel meer moet zijn. Maar ik zie nu dat er door de EU, door als gezamenlijk op te treden, gezamenlijk te staan, dat we enige beweging in hebben gekregen in de positie van Israël. Dat mevrouw Kallas met Israël bepaalde afspraken is overeengekomen en die moeten nu worden uitgevoerd. En dat is inderdaad urgent, is van belang. En het is van belang als Europa ook te monitoren. En ik wil ook daarom niet, zoals sommige lidstaten willen, dat we bepaalde mogelijke stappen tegen Israël van tafel halen vandaag. Welke stappen zou u willen zetten vandaag als u daar een meerderheid voor zou kunnen krijgen? Gezamenlijk staan en ten eerste uitvoeren van het humanitaire akkoord. Ten tweede, ik wil de collega's ertoe oproepen dat ze zich allemaal inzetten zodat er het staakt het vuren wordt bevorderd. En als er een staakt het vuren komt, dat we dat ook gezamenlijk kunnen bestendigen. En van de 10 punten die op tafel liggen, welke heeft u voorkeur?
Het gaat mij nu niet om die 10 punten. Het gaat om het krachtenveld wat ik ook heb. Er zijn talloze lidstaten, niet alleen kleine, maar ook hele grote, die helemaal niet happig zijn op ook maar enige maatregel tegen Israël. Wat ik wel zie, dat er 27 lidstaten zijn die gezamenlijk een enorme zorg hebben over die catastrofale humanitaire situatie in de Gazastrook. Dat wil ik benutten om de zaak in beweging te krijgen. We zien dat er enige beweging is gekomen. Maar die moet nu wel worden uitgevoerd. Kunnen we dan voor de vergadering begint ook concluderen dat er vandaag niks besloten gaat worden over maatregelen tegen Israël? Wat voor mij zaak is, dat vandaag niet wordt besloten om die maatregelen van tafel te halen zoals sommige lidstaten graag zouden willen en sommigen in de commissie ook. En wat is dan het alternatief? Wat kan er dan wel gebeuren? Ik ga eerst zo de vergadering in en ik ga me er wederom voor inzetten dat we als de EU gezamenlijk staan. Je ziet, een lidstaat als Nederland is een eentje. Slaat geen deuk in een pakje boter. Maar als je met 27 landen staat, kun je zaken beginnen in beweging te krijgen. Daar gaat het mij om, die beweging te handhaven. Maar waar doelt u dan concreet op? Waar doelt u dan concreet op? I'm hopeful by nature. Hopeful, of course. But Minister, we heard the Israeli Foreign Minister yesterday saying nothing will happen from the EU side. He's trustful. And the EU is counting on Israeli goodwill to do what they should do. We have expert and legal base. They said their opinion. We have the courts, international courts, saying their opinions. So what you are waiting for? My focus is on the situation on the ground. I see that the 27 member states, by standing united, also in May and June, by standing united, have at least organized that Mrs. Callas could have the pressure to negotiate an agreement with Israel on humanitarian access in the Gaza Strip already before there is a ceasefire in place, and that pressure together and that force together of all the 27 EU member states, that is what I want to maintain now, and that's what I keep my focus on. What for me is important is not what I can say to the Dutch press or parliament back home only, but what for me is important, how can we improve the situation for people on the ground? That is my primary focus. On President Trump's suggestion, Ministers, on buying weapons on Georgia, Minister, can you look on the camera? On Georgia today, Georgia on agenda. If there will not be unity on targeting sanctions, which effective tools you have to change situation? Allow me, please, first to go into the meeting here with the 27 member states. What I see is that there is very broadly shared concern about the Georgian government's approach. This is really contrary to what we see as the approach of an EU candidate member state. I care about the people in Georgia. I see many people striving for this European horizon. Many people also appreciating the visa freedom. We're first going to discuss here what can be done, but I see that very broadly is being shared the concerns about the developments in Georgia, because they're really contrary to the country's candidate membership status. On President Trump's suggestion that Europe will buy American weapons, what do you make of the suggestion from him? On President Trump's suggestion that Europe will buy and pay for American weapons for Ukraine, what do you make of the we're looking into that, and we're looking into that with a positive inclination. As you may know, the Netherlands already does a lot, including on air defense, from Patriots missile systems, missile batteries, to F-16s, up to manpads, up to 1.4 billion in drone cooperation between the Netherlands and Ukraine, up to radar systems against incoming drones, etc. We will look into what we can do also in relation to Mr. Trump's announcements and take it from there. Do you welcome that he seems to be giving more support to Ukraine now, more support in terms of weapons and looking at sanctions? It seems like the Trump administration is moving close to the European view. I'm very glad that there's convergence between Europe and the US on this matter. I do believe that 50 days that Mr. Trump has announced is rather long. That's up to the 2nd of September. I think that's rather long. But I do appreciate that they really see that Putin is dragging his feet and that we need to ramp up the pressure on Russia. I also continue to see the bill by Senators Graham and Blumenthal, which have 87 co-sponsors. Hardly ever seen such a long list of co-sponsors, 87 of the 100 senators. So I do think it's very important that the US is on the move and that we're on the move together as EU. And I hope that sooner rather than later we'll be able to approve the 18 sanctions package. So we need to support Ukraine militarily and non-militarily. Plus, we also need to ramp up the pressure on Russia. That's the only way forward. Daar nog heel kort op door. U zegt, ik ga kijken of Nederland een bijdrage kan leveren. Vindt u ook dat er EU-fondsen beschikbaar moeten worden gesteld om
mee te doen? Dat moeten we allemaal bezien. Dit is allemaal nog kerstvers. Ik vind wel dat het heel belangrijk is dat we als EU nu echt proberen Oekraïne bij te staan. Ik ben blij, want we hebben er ook echt gesprekken over gehad. Ook in de marge van de NAVO-top met de Amerikanen bijvoorbeeld. En met de Oekraïners. Dat de Amerikanen bereid zijn bepaalde wapensystemen inderdaad te leveren. Met name die hogere categorie wapensystemen op het gebied van raketten en dergelijke. Die moeten grotendeels uit Amerika komen. Oekraïne heeft Patriot-batterijen, er moeten wel raketten in, dat soort dingen. Ik ben blij dat de Amerikanen wat dat betreft bewegen. Ik ben blij dat Trump ook beweegt nu op mogelijke sancties. En dat zijn dan secundaire sanctiepakketten, om het technisch te zeggen. Ik ben blij dat er een beweging zit in de VS, gelijk aan Europa, waar we van mening zijn dat en we moeten Oekraïne steunen, militair en niet militair, en we moeten de druk op Rusland opvoeren. Want op dit moment zien we Poetin niet serieus bezig om onderhandelingen aan te gaan voor staatsvuur. Dat het kabinet snel een besluit kan nemen om geld beschikbaar te stellen om mee te doen? Nederland doet ontzettend veel. Nederland is echt een koploper. Ik hoop ook, en we willen het naar kijken wat we verder doen, maar ik hoop ook, en ik zal hier daar ook toe oproepen, dat ook andere landen in Europa meer doen. Het moet niet telkens op dezelfde groep landen aankomen zoals Nederland. Ik wil ook dat andere landen meer doen, meer laten zien, en dit is daar een goede kans voor. Tot slot, dat 18e sanctiepakket voor de tijdlijn. Hoopt u deze week op een akkoord? Ja, ik hoop zelfs vandaag al op een akkoord. En ik heb vorige week meermaals mijn Slovaakse collega hierop aangesproken. Maar dan ligt het toch echt bij de premier daar. Malta zijn we ook mee in contact. Dus het is echt wel van belang dat we als lidstaat aan boord komen. Maar je ziet het, net als over het Midden-Oosten en dergelijke. Je ziet telkens, je moet op heel veel punten, heb je unanimiteit in de EU nodig. En die is er niet vanzelf. Zou u nog even kunnen zeggen wat Nederland nou concreet de inzet is als het gaat om Gaza vandaag? Want u zei, ik wil iedereen op één lijn houden, maar Nederland heeft zelf ook een positie, neem ik aan. Ja. Wat stelt u voor? Nou, dat is hetzelfde als wat ik in de Tweede Kamer meermaals heb uitgelegd. De inzet is primair om EU-eenheid te bereiken, zodat we gezamenlijk inderdaad die druk op Israël zetten. Om inderdaad, nu zijn er dus maatregelen overeengekomen, er zijn stappen overeengekomen tussen de EU en Israël op het gebied van het toelaten van humanitaire hulp in de Gazastrook. Die moeten nu worden uitgevoerd. Dat is mijn eerste inzet op dit moment. En verder vind ik dat we als EU-lidstaten echt moeten streven iedereen te ondersteunen die een staakt het vuren tussen Israël en Hamas tot stand kan brengen. Daar heb je 2 partijen voor nodig. Dat is niet makkelijk. Dus wij contacteren ook Turkije, Qatar. Ik sprak vorige week nog met de premier van Qatar. Ik sprak pas nog met de Turkse minister. Zij hebben contacten met Hamas. En die moeten ook aan boord komen voor staakt het vuur. Staakt het vuren hebben we 2 partijen voor nodig. U zei eerder dat u overweegt om... Geen maatregelen. Bonjour à tous. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France et de l'Europe. C'est l'aboutissement de démarches que j'ai entreprises personnellement et dont je me réjouis. Nous actons ce matin à Bruxelles l'interdiction d'accès au territoire européen et le gel des avoirs pour 6 magistrats russes responsables de la criminalisation de la liberté d'expression, 16 individus russes responsables d'opérations de déstabilisation et de manœuvres informationnelles en Europe, 7 individus moldaves responsables d'opérations de déstabilisation au profit de la Russie, 9 individus et entités iraniens responsables coupables d'assassinats sur le sol européen et 3 chefs de gang haïtiens. C'est très bien et je souhaite qu'aujourd'hui nous puissions aller plus loin et que nous puissions adopter le paquet de sanctions massifs visant la Russie pour contraindre Vladimir Poutine à mettre fin à sa guerre d'agression coloniale, illégale et meurtrière. Je rappelle que Vladimir Poutine ne progresse quasiment plus sur le front ukrainien, prix de pertes humaines pourtant très lourdes, qu'il a épuisé son économie et qu'il s'en prend désormais aux zones résidentielles et aux civils en Ukraine pour tenter de saper le moral ukrainien, ce qui est peine perdue. Dans ce contexte, l'unité et la détermination de la coalition des volontaires que le président de la République
Premiers ministres britanniques ont rassemblé la semaine dernière, les décisions du président américain de fixer un ultimatum de 50 jours à Vladimir Poutine sous peine de droits de douane dévastateurs et de fournir des systèmes de défense antiaérien à l'Ukraine, et ce paquet de sanctions massifs que j'espère voir adopté aujourd'hui sont de nature à contraindre Vladimir Poutine à se rendre à l'évidence. Il est allé beaucoup trop loin et il est désormais dans une impasse. Il doit cesser le feu. Je me rendrai lundi prochain, 21 juillet, en Ukraine, à l'invitation d'Andriy Sybiha, à l'occasion de la conférence des ambassadeurs, pour réaffirmer le soutien de la France et de l'Europe à la résistance ukrainienne. Au Proche-Orient, l'Union européenne est la première puissance depuis le 2 mars et la violation du cessez-le-feu à avoir obtenu du gouvernement israélien des concessions substantielles en matière d'accès de l'aide humanitaire. Comme quoi, lorsqu'elle s'en donne les moyens, l'Union européenne est capable de faire bouger les lignes. Désormais, il faut que ces concessions soient visibles, tangibles sur le terrain, et nous y serons extrêmement vigilants. C'est une première étape, mais ça n'est pas suffisant. Nous continuons d'exiger le cessez-le-feu immédiat, inconditionnel, et la libération de tous les otages du Hamas, qui doit être désarmé. Mais nous exigeons également du gouvernement israélien qu'il lève le blocus financier sur l'autorité palestinienne en payant les 2 milliards d'euros qu'il doit à l'autorité palestinienne, et qu'il mette fin à la colonisation de la Cisjordanie, et en particulier au projet funeste, dit projet E1, qui, avec 3400 logements, menace de couper en deux la Cisjordanie et de porter un coup fatal à la solution à 2 États. Dans ce contexte, à l'initiative du président de la République, la France coprésidera avec l'Arabie Saoudite les 28 et 29 juillet prochains une conférence à New York sous l'égide des Nations Unies, qui aura pour vocation de cristalliser les engagements déjà pris, et en particulier les engagements pris par Mahmoud Abbas dans une lettre adressée au président de la République et au prince héritier de l'Arabie Saoudite, de dessiner l'après-guerre à Gaza et de préparer la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et les pays qui s'engageront dans cette démarche. J'appelle toutes les parties prenantes, et en particulier les pays arabes, à se mobiliser pour apporter leur propre contribution à cette solution reposant sur 2 États vivant en paix et en sécurité, côte à côte, dans la région. En Iran, nous appelons à la libération immédiate, inconditionnelle, de nos compatriotes retenus otages. Nous appelons à la reprise du travail des inspecteurs de l'AIEA et à l'ouverture d'un processus diplomatique conduisant à un règlement négocié et à un encadrement des activités nucléaires, balistiques et déstabilisatrices de l'Iran. C'est un fait, l'Iran a violé les obligations qu'il avait prises il y a 10 ans lors de la négociation sur le nucléaire iranien. La France et ses partenaires sont donc fondés à réappliquer les embargos mondiaux sur les armes, sur les banques, sur les équipements nucléaires qui avaient été levés il y a 10 ans. Sans engagement ferme, tangible, vérifiable de la part de l'Iran, nous le ferons au plus tard à la fin du mois d'août. Je voudrais terminer par 2 sujets qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est la liberté rendue par la Commission européenne aux États membres de reprendre le contrôle des réseaux sociaux qui intoxiquent les cerveaux de la jeunesse européenne. Jusqu'à présent, nous étions entravés dans notre capacité à le faire. J'avais réussi, en 2023, grâce à la loi pour la sécurisation de l'espace numérique, à imposer la vérification d'âge pour l'accès aux sites pornographiques. Mais nous ne parvenions pas à imposer des restrictions d'âge pour l'accès aux réseaux sociaux. J'avais dit très clairement que si la Commission européenne renonçait à instaurer un ordre public dans l'espace numérique, il fallait qu'elle rende la possibilité aux États membres de le faire. Depuis hier, c'est chose faite et je m'en félicite. Deuxième sujet, c'est la négociation des droits de douane. La menace de l'application par les États-Unis de droits de douane de 30% sur l'Union européenne est une mauvaise manière qui a l'apparence d'un chantage qui n'est pas à la hauteur de la relation privilégiée entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Rappelons que les droits de douane, de tels droits de douane, amputeraient très profondément le pouvoir d'achat des classes moyennes américaines qui seraient
les premières victimes d'une telle décision. Les droits de douane sont un impôt sur les classes moyennes. Rappelons que l'économie américaine a un besoin vital de l'économie européenne pour fonctionner. Les grandes entreprises du numérique, les GAFAM, réalisent 25% de leurs revenus en Europe. Et la zone euro finance l'économie, le déficit public américain, à hauteur de 3 000 milliards d'euros net des investissements américains en Europe. Rappelons enfin que l'Union européenne dispose depuis 2023 d'instruments de défense commerciale extrêmement puissants face à la coercition, qui lui permettent de restreindre l'accès à ces marchés publics, de restreindre l'accès au marché unique pour les services, y compris les services numériques et les services financiers, que nous sommes des partenaires, que nous devons trouver un accord, que l'Union européenne est le premier partenaire commercial des États-Unis, mais n'a pas vocation à devenir un vassal des États-Unis. Est-ce que vous pensez Bien sûr, nous continuons à faciliter, aux côtés des Américains, le dialogue entre les autorités syriennes et les autorités kurdes. C'est un enjeu majeur. Les Kurdes ont été des alliés fidèles dans la lutte contre Daesh. Leur pleine intégration dans la citoyenneté syrienne est un objectif majeur de la France et c'est pourquoi nous souhaitons que ces discussions puissent se poursuivre dans les meilleures conditions. Complètement volte-face dans sa vision et dans sa politique par rapport à la Russie. Comment la France va faire pour continuer à acheter du gaz russe alors que Donald Trump vient de dire qu'il allait peut-être sanctionner les pays qui continuent à acheter des produits issus de la Russie? Je ne crois pas que la France soit très dépendante au gaz russe. Ça peut poser des questions à d'autres pays européens, mais vous avez sans doute relevé comme moi que la Commission européenne a d'ores et déjà mis sur la table, avec Repower EU, un plan très concret, très ambitieux pour sortir définitivement l'Europe de sa dépendance à cette énergie fossile en provenance de la Russie. Vous satisfaisez en l'état des contre-mesures aujourd'hui les sanctions contre Israël. Est-ce que vous soutenez une mesure en particulier parmi celles proposées par Mme Kallas? Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, comme je l'ai fait à l'instant, c'est ce que nous attendons dans l'immédiat du gouvernement israélien. La levée du blocus financier, la fin de la colonisation, le renoncement au projet E1, qui est un projet funeste, et puis évidemment le cessez-le-feu immédiat. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, comme j'ai eu l'occasion de le dire à Paris, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je crois que l'Union européenne s'honorerait à suivre, je dirais, les orientations que nous avons proposées, de sanctionner les individus, entités responsables de la colonisation, extrémistes et violentes, et à cesser toute forme de soutien financier direct et indirect à la colonisation. Monsieur le ministre, sur les droits de douane, est-ce que vous satisfaisez des contre-mesures? En l'état, vous avez parlé de l'instrument anti-coercition. Est-ce qu'il faudrait d'ores et déjà aller plus loin ou vous accommoder de ce qui est déjà décidé et pour le moment suspendu? Je vous ai donné ma position. Nous soutenons la Commission dans son effort pour négocier un accord équilibré qui défende les intérêts européens. Mais chacun doit le savoir. Il n'y a pas besoin d'être un expert du commerce international. Les Européens, en 2023, ont décidé de se doter d'instruments de défense commerciale extrêmement puissants qui ont vocation à dissuader les coercitions, quelle que soit leur forme. Pourquoi c'est aussi compliqué de trouver un accord sur le 18e paquet aujourd'hui? Pourquoi c'est si compliqué? Tous les ministres nous disent ce sera peut-être aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Je souhaite vivement que ce soit aujourd'hui, puisque vous l'avez vu, nous avons travaillé étroitement avec nos partenaires américains, qui ont d'ailleurs participé à la coalition des volontaires qui s'est réunie depuis Londres la semaine dernière. J'ai moi-même rencontré à Rome vendredi matin les 2 sénateurs qui portent le paquet de sanctions qui permettront, au bout de 50 jours, à Donald Trump d'appliquer les droits de douane sur la Russie et sur les pays qui continuent d'importer du pétrole russe. Vous aurez d'ailleurs noté qu'il y a une forme de parallélisme entre le paquet de sanctions des sénateurs américains et le paquet de sanctions européen, puisque nous aussi avons décidé de mettre en place des embargos sur les produits pétroliers
en provenance de pays qui continuent d'importer du pétrole russe. Et donc, c'est maintenant que nous devons adopter ce paquet de sanctions, puisque c'est maintenant que le président des États-Unis a décidé d'appliquer une pression très forte sur Vladimir Poutine. Bien sûr, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Hakan Fidan. C'est une nouvelle que nous avons saluée d'ailleurs et dont nous souhaitons qu'elle puisse produire maintenant ses pleins effets pour permettre à la région de cheminer vers la stabilité. Nous avons d'ores et déjà décidé cette année d'un soutien de 2 milliards d'euros au profit de l'Ukraine. Nous avons initié des coopérations nouvelles sur le plan industriel avec l'Ukraine. Des entreprises françaises produiront prochainement sur le sol ukrainien des drones, ce qui permettra d'équiper l'armée ukrainienne pour lui permettre de résister. Donc vous voyez, notre soutien est constant et inaltérable. Minister, your position on Georgia, please. You and your colleagues will discuss the measures, possible measures. What is the position of France? C'est une discussion que nous allons avoir aujourd'hui. Nous souhaitons que la Géorgie puisse revenir sur le chemin européen auquel aspire le peuple géorgien. Et nous avons déploré un certain nombre de décisions récentes en appelant les autorités géorgiennes à se mettre en conformité avec l'aspiration de leur propre peuple. Merci beaucoup. Merci. Hello, good morning everybody. As you know, this is a very important Foreign Affairs Council. We will concentrate as far as I'm concerned on the situation in the Middle East. As you know, last week my services and the EU Special Representative went to Israel to negotiate an agreement, humanitarian agreement mainly. Our requests were very clear: number of trucks, entry point, crossing points, fuel, etc. And we put on the table these proposals, and it was accepted by the Israeli authorities. Now, 5 days later, the situation is that this agreement is far from fully implemented. This is for sure. So we have some progress. We have some positive developments. It's true that we have trucks that are able to enter, but we don't know exactly how many. And what is clear is that the agreement is not fully implemented. And so my request, my message to the Israeli authorities is very clear: put this agreement into action now. Stop killing the people. We need humanitarian aid, food, water, fuel to reach the people in need. So I will inform the Minister of Foreign Affairs of the state of play. And you know that our HRVP will put into place some options on the table, and we will see what they are going to decide. But I think, from my point of view, it's important to maintain some leverage and to maintain the pressure. What we need is a ceasefire, an agreement, stop the violence, release of all the hostages, and alleviate the suffering of the people which is starving. Who is starving? Israel has done enough in what you've seen in the past couple of days to stop any changing of the EU-Israel association? There are some positive development. There are some openings. But as you know, last weekend, for instance, more than 100 people died, mainly children and women, while waiting for food and water distribution. This is the reality that we are facing on the ground. And
what we receive from our partners on the ground are still worrying. So we need the situation to be improved. We need to have a full implementation of the agreement. So you take only one part of what I said. I said that there are some openings. There are some progress. We see now trucks entering into Gaza, but not enough. And the situation is still so dangerous, so violent, with strikes still continuing on the ground, that our partners, humanitarian partners, cannot operate. So this is the reality. We need to have a ceasefire, to allow our stakeholders, our humanitarian actors to deliver the humanitarian aid. Are you preparing any sanctions against Israel today? We are not talking about sanctions, as you know. We are talking about, and it is not my role, we are talking about the options on the table. And our HRVP, Kaja Kallas, is already presented the options on the table. I think it's important to know what we can do if the agreement is not fully implemented. But of course, it's only 5 days. But if it starts like this, what it will be in 2 weeks or 3 weeks, I think it's important to see the situation going on the right direction before the next FAC, because it will be in October, and every minute we lose, it's a life that we lose. So every minute lost is a life lost. What do you think of Germany's position towards Israel? Sorry. Prepared on Georgia also today by Kaja Kallas. So what do you think about Georgia? Yeah, I'm here to inform them about the Middle East. I'm sorry. And Syria. What do you think of Germany's position towards Israel and always blocking everything? I think that we have to stick to our values and principles that are enshrined in EU treaties and also in the Council Association with Israel. You said we have to keep our leverage. What is the European leverage? The options that are putting into the table by Kaja Kallas, or HRVP. So she has presented a couple of options, and we will see what kind of majority. You know that we have to have at least 2/3 or a majority of member states that agree to decide what kind of decision we can take following the non-implementation of this agreement. But the options, there are also two options that only the Commission can take alone without asking the member states. For example, stopping the visas for Israeli citizens. What do you think about this? Let's see what the member states are going to think about this. I'm Commissioner for Humanitarian Aid. Commissioner, as Commissioner for Humanitarian Aid, we have got the news today that some advocates, they put a case against the Commission and the Council that they didn't do enough. Yeah. International Court of Justice advisory opinion. Yes, I think even a case in Belgium. Yes. Yeah. So, I mean, holding the rule of law, especially when you have some clear decisions from the court, are you worried that this won't be a credibility that you having always asking? Yeah. You know, in a democracy, every pillar of a democracy, justice, government, civil society has a role to play. So it's good that everyone is playing a role to improve the situation in Gaza, but everywhere in the world, and to defend our values of justice, equality, and inclusivity and so on, which are the cornerstone of our European Union. So I think it's good. Let's see what will be the decision, but I don't want to preempt what is a justice case, of course. Thank you. Thank you.
reply in English or? In Czech, First of all in Czech. Jenom česky, ne? Jo. Tak. Pane ministře, úvodem k radě, tedy k tématu Ukrajiny, včera Donald Trump vystoupil s něčím, co se vnímá jako poměrně zásadní prohlášení, slibuje tvrdá cla na Rusko i jeho obchodní partnery, nákup zbraní pro Ukrajinu. Jak hodnotíte tyto jeho výroky? Tak je to určitě v rétorické rovině posun velmi pozitivním směrem. V tomto směru já to vítám. Stejně jako vítám třeba návrh Lindseyho Grahama. Na druhou stranu, dokud ty zbraně nebudou na Ukrajině a nebudou chránit Ukrajinu a Evropu a dokud třeba ty další americké sankce nebudou přijaty, tak je to stále jenom v rovině určité diskuze. Nicméně určitě je to velmi pozitivní krok. Já myslím, že je důležité, aby Evropa dokázala udržet také vlastní tempo, ať už vojenské podpory Ukrajině, navyšování obranných výdajů, anebo také přijímání dalších sankčních návrhů. V tomto smyslu já jsem vlastně před chvilkou vystoupil na radě, mluvil jsem o tom, že je potřeba přijmout 18. sankční balík. Já věřím, že Slovensko ten svůj blok brzy stáhne, že se vyřeší ty otázky, které jsou na stole. Za tímto účelem jsme mohli sledovat i komunikaci našeho pana premiéra Fialy vůči Slovensku a podstatné je, aby Evropa zůstala silná. Když se ještě vrátím k Donaldu Trumpovi, mluvilo se tam včera v Bílém domě o některých zemích, které by byly ochotné zaplatit za zbraně, které se pak pošlou na Ukrajinu. Vedeme o tomto debatu my v Česku, že bychom také přispěli nějakými penězi? Tohle je věc, která není starší než 24 hodin. Nechci vůbec předbíhat, z jakých zdrojů by ty finance mohly být pokryty. Takže to je opravdu předběžné. Co se týče 18. balíku, mluví se o tom, že v nejbližších dnech by Slovensko mohlo stáhnout svoje veto. Jak je to v případě Maďarska? Tam jsem zatím neslyšel nějaké konkrétní náznaky toho, že by Maďarsko ten 18. balík pustilo. Já se přiznám, že toto v tuhle chvíli nevím, v jakém je stavu. Uvidíme, kam ta debata půjde. Neslyšel jsem tedy o maďarském vetu jako takovém a v tuhle chvíli mám veto ze strany Slovenska. Budete dnes s ministry probírat taky Blízký východ. Kaja Kallasová by měla prezentovat jakousi nabídku možností, jak postupovat v té věci asociační dohody s Izraelem. Nicméně minulý týden se podařilo dohodnout navýšení dodávek pomoci do pásma Gazy. Jste zatím spokojený s tím vývojem a jaká máte očekávání od té debaty ohledně asociační dohody? Budou dnes přijata nějaká rozhodnutí nebo nikoliv, nebo ještě počkáme, jak to bude? Tak debata k Blízkém východu nás dneska teprve čeká, tak já nechci předbíhat, co zazní. To můžeme, řekněme, zhodnotit dneska odpoledne. To, co můžu přivítat, je činnost Kaji Kallas. Myslím si, že odvedla výbornou práci při jednání na Blízkém východě. Podařilo se jí nějakým způsobem sfacilitovat určité navýšení dodávek humanitární pomoci. To si myslím, že je dobrý výsledek Evropské unie a mám z toho radost. A zároveň tedy včera třeba proběhlo jednání Evropské unie a jižních partnerů, kde vlastně účastníky byly různé středomorské země, ale třeba i palestinská delegace, izraelská delegace a myslím si, že z toho jsou poměrně konstruktivní závěry. Takže Kaja Kallas představila určité možnosti. Já myslím, že ty karty jsou v Unii v tuhle chvíli rozdány tím způsobem, že není ani kvalifikovaná většina pro nějaké zásadní kroky, které by poškodily ty evropsko-izraelské vztahy. Já si myslím, že je potřeba rozvíjet spíše konstruktivně a bavit se ale o všech otázkách, třeba o otázkách humanitární pomoci v Gaze. To si myslím, že je naprosto v pořádku a uvidíme tedy, co přinese ta dnešní diskuze. Pane ministře, já se ještě zastavím u toho bloku sankcí ze strany Slovenska. Zajímalo by mě, jestli podle vás to jednání může poznamenat včerejší výrok Donalda Trumpa o sekundárních sankcích právě na země, které by chtěly případně dovážet některé ruské suroviny. Jestli to může to dnešní jednání poznamenat? Tak já zaprvé chci říct, že mám velkou radost, že naše vláda odstřihla Českou republiku od závislosti na ruských energetických dodávkách. To znamená, my nejsme závislí i na potenciálních sekundárních sankcích a samozřejmě v rámci evropské solidarity musíme udělat všechno pro to, aby jsme si mohli třeba ty energetické koridory sdílet v případě, že by takové sekundární sankce platily.
Do you think these sanctions... Sorry, in Czech. Pardon, můžu mít ještě dotaz. Já zeptal bych se ráda k pásmu Gazy. Ještě, vy jste nedávno hovořil s izraelským ministrem zahraničí a vlastně i šéfka unijní diplomacie dneska ráno říkala, že je potřeba vlastně skutečná změna v tom pásmu Gazy. Přislíbili Izraelci, že opravdu k nějakým změnám dojde? Já jsem včera hovořil telefonicky s izraelským ministrem zahraničních věcí, který byl právě na cestě do Bruselu na tu jí zmiňovanou radu. On mi popisoval poměrně detailně a technicky, jakým způsobem se proměnila situace nebo za ty poslední dny, jak se proměnila situace s dodávkami humanitární pomoci v pásmu Gazy. Otázkou je, co nazýváme tou skutečnou změnou, a tomu asi bude muset následovat nějaká další diskuze. To, co by přineslo skutečné řešení té humanitární situace v Gaze, je příměří, o kterém se jedná v Doha. Uvidíme tedy, jestli Hamas bude ochoten propustit rukojmí a jestli nastane nějaké příměří, protože dneska fakticky stále trvá válka. Můžeme ještě deník nebo Euraktiv tady dáme, až se probojujete. Dobrý den, pane ministře, abych se vrátila, Kateřina Zikla, Euraktiv, abych se vrátila ještě k té dohodě s Izraelí. Vy jste zmínil, že v současné době v radě není ani kvalifikovaná většina pro nějaké, řekněme, narušení vztahů s Izraelem. Když se podíváte na ty možnosti, které má Kaja Kallas prezentovat těch kroků, znamená to, že česká pozice je taková, že ty možnosti znamenají z vašeho pohledu porušení vztahů s Izraelem? Vy jste to v té otázce vlastně pojmenovala. Já si nemyslím, že bychom měli přistupovat k nějakému třeba omezování té asociační dohody. Naopak si umím představit, tak svolejme tu radu, bavme se tam, pokud některý z členských států má zájem lidskoprávní otázky nebo Gazu, humanitární situaci položit na stůl, může to udělat, nicméně jako nerušme ty formáty. Pane ministře, dovolte mi ještě jednu otázku pro kolegy z Prahy. Ti dělají reportáž o nenávistných komentářích na politiky. Mě by zajímalo, jestli jste se setkal už s nějakým osobnějším útokem, klidně i v poslední době, a případně, kde je podle vás hranice mezi nespokojeným občanem a trestným činem. Tak já si nevybavuji, že odvážlivci od klávesnice většinou v reálném životě potom se chovají, řekněme, docela normálně. Já se snažím s lidmi mluvit, já se snažím s lidmi komunikovat třeba i na volební kampani a myslím si, že bychom ve společnosti prostě měli vést dialog, měli bychom se spolu bavit jako lidi a nadávky na internetu, popravdě řečeno, neřeším. Nějaký konkrétní případ si nevzpomenete? Myslíte na internetu? Ne, tam stačí otevřít libovolný komentář. Osobně ve skutečnosti jsem se vždycky se všemi domluvil a pokud chtěl někdo třeba pokřikovat, tak to bylo spíš jako přes druhou stranu ulice, ale když potom za někým přijdete a začne se s ním bavit normálně, tak většinou, nebo v naprosté většině případů se třeba se domluvíme, že se nedomluvíme, že každý máme jiný názor, ale naštěstí tedy ta agrese se mi nějakým způsobem vyhýbá. Pane ministře, můžeme ještě jednu otázku čety? Určitě. Ještě jednu otázku taky z Prahy. Týká se československých vztahů ve světle nedávných dopisů mezi premiérem Fialou a premiérem Ficem. Jak funguje spolupráce mezi rezorty, to znamená mezi českým ministerstvem zahraničí a slovenským ministerstvem zahraničí? Já můžu pouze odkázat vlastně na to, co jsem říkal na své poslední návštěvě Slovenska. My jsme se s Jurajem Blanárem za poslední rok setkali 4krát v různých bilaterálních formátech. Byl 2krát za mnou v Praze, já jsem byl 2krát na Slovensku. Máme plán práce mezi Českem a Slovenskem. Už máme podepsanou zdravotnickou dohodu, tady k ratifikaci. Teďka v pokročilé fázi je vlastně dohoda na policejní spolupráci. Těch věcí běží strašně moc. Je to na praktické úrovni tak, aby ty vztahy mezi našimi zeměmi, naše dobré sousedské vztahy i mezilidské vztahy neutrpěly. To, že naše politické reprezentace mají rozdílné pozice a rozdílné názory, by nemělo být na překážku, abychom nepracovali na těch praktických vztazích. To znamená, to si myslím, že se daří a myslím si, že to je politika této vlády. Tak jo, děkujeme. Tak jo, děkuji.
Thank you.
eigentlich
Yeah, it's here. It is here. Yeah. Good morning. Hi, how are you? So, before you start asking, first of all, we had yesterday night we had a Southern Ministerial meeting, which was very good. First of all the ministers were at the same table, which is a success for us. So I'm very happy that we had Palestinian minister, Israeli minister, and Syrian minister at the same table. So this was very good discussion, and looking forward to continue these formats. For today's meeting, you know that there are two items on the agenda from my portfolio. One is on the Middle East. We will see what will be the development of the situation. Development is definitely in the humanitarian sector, but I don't know whether Article 2 will be on the agenda again. On the Pact for the Mediterranean, which is the most important for me, I will present the pact and not the whole pact, but the outline of it. So I did it yesterday also, and it was well received, so I'm looking forward to the discussion today. You had a meeting this morning with the Deputy Foreign Affairs Minister of Saudi Arabia. What was your message and the items that you discussed with the... Very good meeting this morning because, as you know, Gulf is also part of my portfolio, and I need to interact with 6 Gulf countries. Last weekend I met in Dubrovnik Secretary General of GCC once again, and we are developing our cooperation with the Deputy Foreign Minister this morning. This was a very good meeting, and we decided to start negotiations on the strategic partnership agreement between Saudi Arabia and European Union. So one which we already have with, as you know, Egypt, Tunisia and Jordan. We are working now with Morocco to deepen partnership. We are working now with Lebanon. And today I hope this was a good start for the negotiations on the bilateral agreement between Saudi Arabia and the Kingdom of Saudi Arabia and us. On Gaza, the European Union member states showed in the agreement of last Friday between Madame Kallas and Israel that when the member states are united, they work together, the union could be relevant. Now, my question is, this agreement is not fully implemented. Should the European Union prepare an instrument, let's say, to make sure that the agreement requirement should be implemented? Let me first see prerogatives. What is HRVP? What is her prerogative on behalf of the Council? What is Commission's prerogative? I cannot anticipate the discussion. Let's see what will happen this afternoon now in the Council, and we will act accordingly. But you have the portfolio of assisting the Palestinian Authority. Yeah, of course, Palestinian Authority. We are enforcing, empowering Palestinian Authority. You know, this is our position. We started this matrix reform program, which is 1.5 billion euro, and the first payment was done 2 weeks ago on 150 million euro for the Palestinian Authority and 52 million euro for UNRWA. So we are doing our job, especially from my portfolio, which is more this part from DG MENA, as you know. Last night you have the Israeli, the Palestinian, the Syrian, and others. Did they talk to each other? I couldn't say this because I was not mingling around, but at the table everybody was talking and the atmosphere was relatively friendly. Question about Syria. Did you talk about the military rights in Syria, including Kurds, right? Because, you know, Kurdish people fighting against Daesh. For Syria, there is a unique position. Position is that the process in Syria should be Syrian-led, Syrian-owned, and we trust in this government, and we are looking forward to talk about all the strata of the society, all the parts of the society, and we haven't talked on that particularly, but this is our position. So we hope that they will be capable of covering the whole country. Can I know what did you talk about with Syria? What's your position? How do you want to support? As I told you, I visited Syria a month ago, or 5-6 weeks ago. Mm-hmm.
And I talked to the government, I talked to the Minister of Foreign Affairs, whom I saw yesterday too, and they are aware of the situation. They are trying to make what they can, because we know that there are different, not only minorities, but different parts of society, and we ask them to be inclusive, and everybody should be included, be it gender, be it religious minorities, be it national minorities, and it's all about that. We haven't specified the Kurd question. Mm-hmm. And how do you want to support the people in Syria? What's your role? We will have a national dialogue in Day of Dialogue in Syria. We used to have it here in the last 13-14 years, but now we are shifting and moving towards Syria. What I asked them, I don't want to have it in Damascus. It's Day of Dialogue with non-governmental organizations. So I asked them, because we want to cover whole country, can you make it at the coast or in Aleppo or somewhere else, not only in Damascus, because Syria is not only Damascus, and I hope that the Day of Dialogue will take place somewhere else. This is how we are trying to intervene. When do you expect to have this dialogue with civil society? No, it is scheduled for November. I cannot tell you a precise date. As you understood last night, is becoming worrying every day. The Middle East is worrying anyhow, so we have to be present there. We have to show our presence. We have to show our courage, and we will work with them. This is with the explanation that the minister gave last night on what situation, the process that Syria is going through. In politics, you are never satisfied, but of course we have to work together and to have them on board. This is very important.